সমস্ত দর্শকদের অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আজকে দেখুন ভিডিওটি সরকারি একটি ছুটি নিয়ে করম পূজার জন্য সরকার ছুটি ঘোষণা করলো, তারই একটা অর্ডার দেখে নিন। স্ক্রিনের দিকে তাকাতে হবে, দেখতে থাকুন। আর আপনি যদি প্রথম হন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। বডিতে লেখা আছে দেখুন, আজকেই অর্ডারটা বেরিয়েছে। দিস ইয়ার করম পূজা ফেস্টিভ্যাল উইল বি সেলিব্রেটেড অন 25th September 2023 in partial modification to finance department মেমো নাম্বার দেওয়া আছে, ডেট দেওয়া আছে। The government has pleased to declare state government holiday on 25th September 2023 Monday for the state government offices, local bodies, statutory bodies, boards, corporation, undertaking and institution including educational institution। এই সমস্ত দপ্তরগুলো ছুটি থাকবে। নিচে সিগনেচার মনোজ পান্তের থেকে এই অর্ডারটা বেরিয়েছে। অ্যাডিশনাল চিফ সেক্রেটারি গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। কপি কোথায় ফরওয়ার্ড করা হয়েছে দেখুন। এতগুলো দপ্তরে এই অর্ডারটি ফরওয়ার্ড করা হয়েছে। নিচে সিগনেচার করা আছে দেখুন, সেক্রেটারি টু দি গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। ধন্যবাদ, এখানেই শেষ করছি।